Seventh Son مشتقة من رواية The Wordstone Chronicles، وهي سلسلة روايات لجوزيف ديلاني، وبتشارك في بطولة الفيلم النجمة جوليان مور في دور شرير جدا. تعالوا نشوف ميكينج الفيلم ونعرف تفاصيله. Signs of evil are everywhere. And now we have this beast. I thought you might protect us. Did you miss me? Seventh Son فيلم مشتق من رواية The Wordstone Chronicles، وهي سلسلة روايات لجوزيف ديلاني. تقع أحداث الفيلم في عالم خيالي من الساحرات والفرسان الشجعان والسحرة والغيلان وشتى أنواع الوحوش، وتركز القصة على فارس طاعن في السن وتلميذه المتدرب. It seemed to have a really good hold on its themes about the good and evil inside of everyone, and whether anything we do in life is kind of predestined, or whether we have sort of freedom of choice, and all those themes were kind of quite vivid for me when I read it, and also just the imagination of the books. When I read 5 or 6 of the books that Joseph Delaney wrote, and this world was so full and rich. Our world is divided between light and darkness. You are the seventh son of a seventh son. What exactly do we do? Since the beginning of time, we have protected mankind. Teach me. I went to Canada and we started the fight training. And the sword training I picked up quickly because I'd done a lot of it in Narnia, especially the third one. I did a lot of sword fighting. And the stunt guys are like, yeah, you've done this before. And then they hand me the staff, which is what I fight with most, and it's like a whole different set of rules. It's just that, you know, you end up hitting yourself in the back of the head, and it's like a joke. And we actually shot a scene. We added a scene where I was fighting blindfolded and I start hitting a tree, and then I hit myself. You think humanity is good? There's evil inside every one of them. They use you, and they will throw you to the fire. Why choose them? لعلكم أدركتم وجودها في الفيلم، إذ تلعب جوليان مور دور الشريرة، وهي شخصية شريرة على شتى الأصعدة. إنها شخصية الشرير الكلاسيكية التي تسعى للشر لمجرد حبها له. I liked the extremity of the character. I liked that she is not ambiguous at all about what she wants. She doesn't hide anything. When you're working in something that really is about, you know, that is a fantasy, that is mythology, there's some, you know, characters or archetypes and there are extremes in behavior, so it's always fun to play that. If you see a witch, kill it. We're not all evil, you know. This is your most important test. Use everything I taught you. إضافة إلى مور، يلعب ممثل مخضرم آخر دوراً محورياً في الفيلم، جيف بريدجز الملقب ب The Dude, His Dudeness أو Duder إذا كنتم لا تحبون الإيجاز، وهو معلم بطل الفيلم على الشاشة وبعيداً عنها. He would say, this is how I approach a scene. I start and I look at it like this, and then I look at it like this, and then I mix the things together, and just watching, like listening to the kind of questions that he asks of a director, like just being there for that. في Seventh Son نرى جيف بريدجز يحارب شخصية خيالية. النجم الكبير كيفن كوستنر نجح بشكل كبير في اداء دور الجد في فيلم درامي بلاك اور وايت، اللي بيحكي قصه فتاه صغيره بتقوم بسببها معركه على الوصايه بين جدها وجدتها الافريقيه الامريكيه. يا ترى ايه عجب كيفن في الدور ده؟ وكمان تفاصيل اكتر عن الفيلم هنشوفها حالا. Toothpaste, toothbrush in your mouth now. What? Matter. You gotta be mad at me like you mean it. Eloise, you brush those teeth. Don't make me come in here and have to say it twice. Nice. This is Eloise. She's my granddaughter. What are you doing? I'm gonna make pancakes. Set the table, please. My wife and I raised her after my daughter died. Then life threw us a curve, and now her grandmother's gone too. The love of my life. Do you really plan on raising this girl all by yourself? This is every day.
Yep. بلاك اور وايت يحكي قصة فتاة صغيرة اسمها إلويز والمعركة على الوصاية بين جدها الأبيض إليوت وجدتها الإفريقية الأمريكية روينا التي تطلب أن يحصل والد إلويز ريجي على حق الوصاية وهو مدمن على المخدرات يلومه إليوت على وفاة ابنته. كيفن كوستنر يلعب دور الجد وأثار إعجابه النص منذ الصفحة الأولى. I was taken with the first page. I was emotional. And that's hard to do, to emote emotion off of just a page in a script. What happens is this man continues to raise this child only to be confronted by the other half of the family that represents the father that biologically is the father of this child, because to this point he hasn't been involved. So he's really basically a biological father. And this child has been raised in this home by these two grandparents. Now there's one, and it happens to be me, and my skill set is not great. My love is great, but my skill set's not. You need to start talking about shared custody. Not gonna happen. She has a father. You live in a blind spot when it comes to your son. He's a junkie. And you're a drunk. Okay, thank you. Run on home, fill your bathtub with whiskey and just soak in it. Have yourself an old drunk man's bubble bath. Got it. Good. أوكتافيا سبنسر تلعب دور جدتها روينا والتي حازت على الثناء عن دورها الثانوي في The Help وأكسبها جائزة أوسكار وجائزة جولدن جلوب. You just want her away from us, the black people. Rowena is the matriarch of a very large family, and every person in the family has an import and value. And because of her relationship with her son, who is struggling with drug addiction, there's a void because she doesn't have as much of a relationship or as strong as a relationship with Eloise as she'd like. Octavia, she's unbelievable. And what's amazing about her was she stays on set pretty much all day. And then saying all this nice, encouraging stuff, you know, you hear that from an Oscar winner, that definitely makes your day. So I actually started lingering near her after takes just to see if I could get another couple of compliments. I lost everything. I can't lose her too. No. You need to let her know right now that she's worth fighting for. Do you dislike black people? Not all of them. يعمل ممثل ناجح آخر مع كيفن وأوكتافيا وهو أنثوني ماكاي الذي يشتهر لأدواره في أفلام الأكشن مثل بين أند جين وكابتن أمريكا، لكنه أيضاً مهتم بهذه القصة الدرامية. The great thing about this movie and how I feel it complements the audience movie-going vernacular so well is the idea of story. I feel like there aren't too many movies out there that actually gives you a compelling story and forces you to think. I feel like there's so many spoon-fed stories and so many stories that don't really hold up at the end. So it's really a full movie-going experience, and we don't really get those too much anymore. That's you, me, and Daddy. This isn't about black and white. I love you, Mama. This is about Eloise. زي ما متوقعين كان حفل جوائز الجرامي أكثر الأحداث تشويقاً وإثارة في الفترة الأخيرة، وكان مليان بالمفاجآت والجوائز اللي قال عنها البعض إنها رفعت معايير عالم الموسيقى هذا العام. في التقرير اللي جاي هنشوف أهم جوائز الجرامي وأهم النجوم اللي حضروا الحفل. أكبر جوائز عالم الموسيقى تم تسليمها، وشهدنا حتماً بعض المفاجآت إضافة إلى فائزين لم يتوقع أحد فوزهم. سام سميث كان الفائز الأكبر لهذا العام، حصل على جائزة أفضل تسجيل وجائزة أفضل أغنية عن Stay With Me، دون ذكر فوزه بلقب أفضل فنان جديد وجائزة أفضل غناء في ألبوم بوب عن ألبومه الأول In the Lonely Hour. لكن لسوء حظه خسر جائزة أفضل ألبوم لهذا العام لصالح المغنية والمؤلفة الأمريكية باك التي حاز ألبومها Morning Phase على جائزة أفضل ألبوم روك. فارل ويليامز حصل على جائزة أفضل مغني بوب انفرادي عن أغنيته هابي، في حين ألبوم ليدي غاغا وتوني بينت تشيك تو تشيك حاز على جائزة أفضل ألبوم بوب تقليدي. حالف الحظ أمينيم أيضاً فقد حصل على جائزة أفضل ألبوم راب عن ألبومه مارشال ماثرز LP2، إضافة إلى جائزة أفضل أغنية مشتركة عن أغنية The Monster مع ريانا. كما العادة كان حفل الجرامي حدثاً مشوقاً حافلاً بالمفاجآت التي رفعت معايير عالم الموسيقى هذا العام.